السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نطلب منكم واحد الطلبه بسيطه بزاف وما دي منكم غير 5 ثواني، وفي المقابل دعونا بزاف ما بقى لنا والو 20,000 مشترك وغنوصلوا لعني الثقه في الله وفيكم باش تعاونونا نوصلوها في اقرب وقت. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت، تخليونا واحد الكومونتير اذا قدرتوا وتكملوا الفيديو حتى الاخر. وما نساوش هذا الفيديو ديالنا اللي تابع الفيديوهات كاملين اللي هما تحت اطار تشجيع السياحه المغربيه، كنتمنى يعجبوكم ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. Okay, so every single time I post a video about my trip to Morocco as a solo woman, I get comments from people being like, I've heard nothing but bad things about women traveling to Morocco. How was your experience? And I'll be honest, I had also heard bad things about it, but I'm one of those find out for myself type of people, and it was on my bucket list to camp in the Sahara Desert, so I was like, I'm gonna go, and I'm really glad I went. I had a good time. I don't want to discount anyone who has had a bad experience, because I do see how women, especially if you haven't traveled as much, could be uncomfortable or put in a bad position because of the sort of male-dominated society that exists in Morocco. And I do think there are two things at play here why women tend to have worse experiences in Morocco than you may in other places, or why it has a worse reputation. The first is kind of like this comment said, there is a bit of weird Westernism, whereas Morocco can be a lot more of a culture shock than visiting somewhere like Europe. Everybody say like, I hated Marrakesh, it was loud, it was overwhelming, it was donkeys, it was all this stuff. I thought it was fantastic. I felt like I was walking through a movie every time I was walking around Marrakesh. I felt like I was in a movie. It could definitely be overstimulating if you haven't been to places like markets in Latin America or something like that. So I think that coupled with the experience of like being catcalled would make it worse feeling than say being catcalled in Italy or Costa Rica or something like that, where you are not already experiencing like a big culture shock. Because I've gotten catcalled all over the world. I got catcalled in Morocco, I've gotten catcalled in my freaking neighborhood here in the United States, and it wasn't really any worse in Morocco than it was in other places. That is unfortunately the reality of navigating the world as a woman. If you're already experiencing culture shock and you already feel uncomfortable, that's just going to throw you off even more. The second is, I think because I'm a very experienced traveler, I have perfected the art of conveying the image that I'm not the one. I'm not the one that you want to mess with today. It's not to say like if a man speaks to me when I'm traveling, I don't just immediately start yelling at him and being like, get away from me, bark, 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 whatever. But I know a lot of women who I've met, and like specifically friends who've had bad experiences in Morocco, but they're the type that are super polite and kind of let people get away with things they shouldn't. And men shouldn't even try this with women anywhere in the world. And again, this has happened to me way more places than Morocco, where a man is acting inappropriately and I have to be the one to shut it down. And I think a lot of times women are scared to do that, rightfully. But if you are in a public place and you're somewhere like Morocco, which like Marrakesh, there's a million people everywhere all the time, and someone says something to you that is inappropriate or touches you in a way that is inappropriate, giggling and kind of be like, hee, or whatever, that doesn't make them stop. If you're in a situation where you're like alone or on a date, or you may actually be in danger, I understand you may have to do the demure thing and just get out of there and be safe. But if you're in a public place and that happens, especially in somewhere like Morocco, where men culturally should not be treating women that way, they do it to Western women because there's some idea that like Western women are okay with that. If you say, do not do that to me, do not say that to me, did you just touch me, did you just blah blah blah, act incredulous. And I think Drew Afuelo actually made a good video about this recently. Just go, what? Or like, I'm sorry, what did you just say? Act incredulous, and one, that will throw them off their game, because you're not like, oh, I'm nervous and don't know what to do, bye. And then also, if there are other people around, like local women or like other men who are not douchebags, they will help you, or they will say, what are you doing to this girl? Because they know it's inappropriate too. Call it out. And that the few times that someone did bother me in Marrakesh, I was just like, what? Or like, no. Or, you know, just act like, oh, like, what the hell are you doing? Again, people didn't really mess with me because I do think I kind of give off that vibe of that I'm not the one. But if someone tries acting incredulous, again, public spaces works every time. This is why I feel safe walking around in the dark at night in Morocco. Now, I get a lot of comments on TikTok saying, oh, you shouldn't walk by yourself at night and all this different stuff with your phone out. But for me, like, the main reason why I feel safe when I walk here compared to, like, say, in England at night is because religion is so strong here. People acting
with respect and acting as a human, and also, two, someone who's not religious myself, but to be so accepted into a predominantly religious country, it's so like nice that I can walk around and not have to worry that like I got told that in Algeria you have to have a guide with you to walk around, but like here I can walk where I want. Obviously be careful and be aware of who's around you, but be able to walk around with my phone out at night and not have a worry. Obviously you have to be skeptical and stuff, but it's such a nice feeling where I'm not on edge when I'm walking around, even in little side streets with barely any light and some locals there. I feel safe. So. Sortir un livre. Je vais sortir un livre en quelques semaines sur le Maroc. Vous voulez le lire? Vous allez le lire et me le critiquer. Ah voilà. Parce que j'ai trouvé 10 projets au Maroc. Vous savez que le Maroc est le pays qui est le plus riche du monde en fossiles. Fossiles. Vous saviez ça? Vous êtes marocain, vous le saviez? Vous savez que vous connaissez le petit livre qui s'appelle Le Petit Prince? Ah oui. Vous savez où Saint-Exupéry a eu l'idée d'écrire Le Petit Prince? À Tarfaya. Tarfaya au Maroc. À Tarfaya, parce qu'il a pris son breguet, il a fait un petit tour, il est atterri dans les dunes, il a trouvé des petites pierres noires, il les a mis dans l'avion, les avait envoyées à Paris, Paris a dit « Ah, ce sont des météorites !» Et poum, en 15 secondes seulement, entre le Sahara et l'Atlantique, dans une petite chambre de 14 mètres carrés, Saint-Exupéry s'est imaginé Le Petit Prince. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut être inspiré et en 15 secondes, c'était clair dans sa tête. Ça lui a pris un peu de temps pour l'écrire. Oui, mais il avait la clarté de vision. La clarté était là. Et je crois que le Maroc, quand même, nous a donné le grand cadeau de cette histoire du Petit Prince, qui est d'ailleurs l'histoire le plus racontée du monde d'un écrivain français. Et je crois que le Maroc, quelle est la plus grande entreprise du Maroc? OCP. Qu'est-ce qu'ils font? Phosphate. Alors, qu'est-ce qu'il passe avec les phosphates? Il faut creuser la terre, il faut mettre la dynamite. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée beaucoup de poussière. Qu'est-ce qu'on fait avec la poussière? Eh bien, nous avons l'accord avec OCP pour commencer à créer le papier pierre au Maroc. Ah, explique-leur ce que c'est que le papier Vous pierre. connaissez le papier pierre? C'est un papier qui est fabriqué sans eau, sans arbres. Le Maroc, vous avez beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau? Non, Non. pas tellement. Alors aujourd'hui, le Maroc importe tout son papier. Je leur ai dit, moi je vous ai OCP, vous faites des dizaines de milliers de tonnes de cette poussière, prenons cette poussière et nous allons en faire papier. Quel est l'un des grands produits d'exportation du Maroc? Fruits et légumes. Les fruits, on emballe dans quoi? Carton ondulé. D'où vient le carton? Importé. Qu'est-ce qu'on fait faire? Papier ondulé. On peut faire du papier avec de la pierre pulvérisée et des résines. C'est ça le papier de pierre. Et les résines, vous les avez changées encore, elles sont biodégradables maintenant. Non, on ne veut pas avoir de biodégradable parce qu'on souhaite recycler à l'infini. Oui. Ah, le biodégradable, c'est bien pour usage unique. Mais moi, je crois que le carton, c'est pour toujours. Alors, nous avons monté maintenant tout le principe, les tests industriels sont en cours de le faire, et on va faire, grâce aux phosphates dont on a besoin pour les engrais, grâce aux phosphates, on va créer la deuxième grande industrie du Maroc, c'est le papier. Et le Marocain n'avait jamais pensé à papier. C'est là la créativité. Et quand moi j'ai vu la poussière, j'ai dit immédiatement, alors السلام عليكم الخوت. هذا فيديو واحد من الفيديوهات بزاف زوينين في القناه ديالنا الخوت، وبغيت قبل ما نبدا نتحدث على الفيديوهات ديالنا وعلى القناه ديالنا بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. صراحه تفاعل زوين بزاف، لا كومونتيرات، لايكات، اشتراكات. صراحه هادشي اللي عاوننا بزاف باش نكملوا في المحتوى ديالنا، واخا كنبغيو نوقفوا عاود كنكملوا ملي كنشوفوا الكومونتيرات الزوينين اللي كيجيو مع الناس بحالكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. حنا ماشيين بشويه بشويه، وكنحاولوا ايضا نحسنوا المحتوى ديالنا ونعدلوا شي حاجه اللي هي زوينه كما كتبغيو نتوما. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، واي حاجه بغيتونا نديروها ما تنساوش تخليوها لنا في الكومونتيرات، حيت اي حاجه حنا هاد القناه عاملينها ليكم. كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالنا اللي دائما تحت تأطير تشجيع السياحه المغربيه اللي هو الهدف الاكبر من القناه ديالنا الخوت. شكرا بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد.